Teruwan Saranai Sielu Denatama. Good evening all. Namo Buddhaya. Very warm welcome to our Saturday evening Dhamma Dana Dhamma Blessings program, when we focus and concentrate on the Dhamma, when we pay our attention to the Buddha, Dhamma, Sangha, it heals our mind, it cools our mind, it transforms our mind and brings us healing, well-being and happiness. Today is the full moon day, the most significant day to the Buddhist community. Full moon day is a holy day for all of us. If you can go outside and observe the moon, it heals and it cools us down. It's beautiful, that soothing nature of the brilliant night. So therefore, today is a full moon day that we all are joining in the temple online to participate our Dhamma blessing program and gain the blessings. Today is the final full moon day of the year for 2021. 2021 year ends in few days. So this is the final full moon day for us to fulfill our spiritual aspirations within this year before it ends, and also gather some strength, good health and protection to proceed into the new year. This program regularly takes place on every Saturday evening, and this is a Dhamma Dana program. Dhamma Dana is the highest form of dana, that we can gain the higher meritorious activity. There are different forms of dana. Among those, sharing, giving, Dhamma sharing and make available the teachings of the Buddha is the highest sharing, highest blessing, highest giving. You can sponsor these regular Saturday evening programs to gain that highest blessing and share it with your family at your special occasions, and even to remember the loved ones who are no longer with us and transfer merits. Today, the full moon day Dhamma Dana Pooja blessings being sponsored by Mr. Darshana, Mrs Harshani Weerasinghe, daughter Stesha, son Shennon, and all in the family. They would like to host this special Bodhi Pooja and Dhamma Dana blessings to wish Mr. Lakshitha Karunarathna all the good health and happiness, protection and well-being. Also, they would like to share the blessings with Mrs Diana Weerasinghe, daughter Dilsadi Kaveesha, daughter Lakshika Mahi, son Yasiru Induwara, daughter Nethu Akarsha, and family. They would like to share these blessings with all in the family to wish them all good health, protection, and happiness. Also, Mr. Darshana, Mrs. Harshani Weerasinghe, daughter Stesha, son Shennon, would like to share these merits with all in the whole universe. May they overcome all their difficulties. May they find the mental and physical well-being.
healing and strength in their life to progress and to look after their everyday activities peacefully and with good health and well-being. With that aspiration, today they are going to sponsor this full moon day Dhamma Dana blessing program to wish Mr. Lakshitha Karunarathna all the blessings and good health, and to all in the family. May all their aspirations be fulfilled. May they all be well, happy and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. With that, we are going to start our program by observing the 5 precepts and paying our homage to the Buddha, Dhamma, Sangha. After that, there will be a short Dhamma sermon in English, in Sinhala, and also there will be a chanting of Setpirit. After that, there will be an English Dhamma sermon, and then children's Dhamma sharing. After that, a short meditation to finish our full moon day program. Teruwan Saranai සියලු දෙනාටම අද ඔබ අප හැම දෙනාම සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ වර්ෂයට නියමිත අවසාන පුරපසළොස්වක පොහොය දිනය වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන උතුම් ආශිර්වාද පූජාවටයි ධර්ම දාන පින්කමටයි. ධර්ම දාණය තමයි උසස්ම දාණය සියලු දාන අතරින්. පිරිසිදු බුදුදහම සහ තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලබා දීම තමයි මේ ලෝකයේ තියෙන වටිනාම ආශිර්වාදය. ඔබටත් මෙබඳු පින්කම් වල ධර්ම දාන පින්කමක දායකත්වය ලබා ගන්නට කැමති නම් සෑම සෙනසුරාදා දිනකම පැවැත්වෙන ධර්ම දාන පින්කමට සම්බන්ධ වෙන ලෙස සිහිපත් කරනු ලබනවා. අද දවසේ ධර්ම දාන පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ Darshana Mahatma, Harshani Weerasingha Mahatmiya, Stesha Diyaniya, Shennon Putanuwan ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා විසින්. විශේෂයෙන් ලක්ෂිත කරුණාරත්න මහත්මයාට සියලු නවග්‍රහ දොස් සඳුරු දුරු වෙලා, කරදර බාධක විපත් අනතුරු දුරු වෙලා, මානසික කායික නිදුක් නිරෝගී භාවයේ වර්ධනය වෙලා සියලු ආශිර්වාද ආරක්ෂාව සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙන අද දවසේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරනවා. එවැගේම Diana Weerasinghe මහත්මිය, Dilsadi Kaveesha දියණිය, Lakshika Mahi දියණිය, Yasiru Induwara පුතණුවන්, Nethu Akarsha දියණිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාටමත් නවග්‍රහාදී යම්කිසි දුකක් විපදක් කරදරයක් වෙත්නම්, සංසාරගත දුක් පීඩාවක් වෙත්නම් ඒ සියල්ලක්ම දුරු වෙලා සියලු ආරක්ෂාව ආශිර්වාද සැලසේවා, නිදුක් නිරෝගී භාවය සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙන අද පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම ලෝකවාසී සෑම දෙනාටමත් අද ධර්ම දාන පින්කමට සම්බන්ධ වන මේ නිතර ශ්‍රවණය කරන ඔබ සෑම දෙනාටමත් සියලුම දුක් පීඩාවන් දුරු වෙලා කායික මානසික සුවය ශක්තිය වර්ධනය වෙලා කායික මානසික දුක් පීඩාවන් දුරු වෙලා සියලු ආත්පසින්ම ආරක්ෂාව සැලසීලා සියලු යහපතම සැලසේවා කියන අප්‍රමාණ මෛත්‍රී සිතකින් අද දවසේ මේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා ඒ හැම දිනාගෙම උසස් අභිමතාර්ථයන් බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා ඒකාන්ත වශයෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙන අද දවසේ අපි මේ පුරපසළොස්වක පොහොය දිනය නිමිත්තෙන් සිද්ධ කරන ආශිර්වාද බෝධි පූජාව ධර්මානුශාසනාවන් සිද්ධ කරන්නටයි ආරම්භ කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කවුරුත් අද දවසට નિયમિત වැඩසටහන ආරම්භ කිරීම පිණිස පන්සිල් ගැනීම සඳහා নমස්කාරය කියන්න. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස
Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranam gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranam gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyam pi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranam gacchami. Dutiyam pi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranam gacchami. Dutiyam pi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyam pi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranam gacchami. Tatiyam pi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyam pi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Anatipata veramani sikkhapadam samadhiyami. Pānātiපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. Adinādāna veramani sikkhapadam samadhiyami. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. Kāmesu miccācārā veramani sikkhapadam samadhiyami. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. Musāvādā veramani sikkhapadam samadhiyami. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. Suramera majjapama dattana veramani sikkhapadam samadhiyami. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සික්ඛාපදං සමාදියාමි. Sadhu, sadhu, sadhu. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. ඔබ අප හැම දෙනාම සම්බන්ධ වෙන්නේ අද උතුම් උඳුවප් පුර 15ක් පොහෝ දිනයයි. මේ උතුම් පොහෝ දිනය දවසේ ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරපු ශ්‍රේෂ්ඨ පොහොය දවසක්. ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද ලබා ගන්නට සුදුසුම උසස්ම පුර 15ක් පොහෝ දිනයක්. ඒ වගේම සංඝමිත්තා මහරහත් තෙරණිය කාන්තා විමුක්තිය ඇති කරපු ලෝකයේ ප්‍රථම වතාවට එබඳු වූ අවස්ථාවක් ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් ලැබුණ උතුම් බලගත් ආශිර්වාද තියෙන දවසක් උඳුවප් පුර 15ක් පොහොය. ඒ උතුම් පුර 15ක් පොහොය දවසේ තුනුරුවන් සිහිපත් කරමින් මල් පහන් සුවඳ දුම් දැහැත් බෙහෙත් ගිලන්පස මේ සියලු පූජාවන් පූජා කරමි. පූජාම වේවා කියන ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙන ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ හිතින් අපි මෙනෙහි කරමින් රුවන්වැලි සෑය දළදා වහන්සේ ආදී කොට ඇති අපේ මුදුන් මල් කඩවන් වැනි උතුම් පූජනීය ස්ථානයන්ට මේ උතුම් පුර 15ක් පොහොය දිනයේ දවසේ අපේ নমස්කාරය වේවා වන්දනාව වේවා කියන ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙන විශේෂයෙන් ඒ සෑම උතුම් බෝධීන් වහන්සේ තුනුරුවන් ඇතුළු සෑම දෙයටම මේ සියලු පූජාවන් පූජා කරමි. පූජාම වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවලුත් ඇති කරගෙන අද දවසේ පින්කමේ දායකත්වයේ දරන
Darshana Mahatma, Harshani, Weerasingha Mahatmiya, Stesha, Diyaniya, Shennon, Putanuwan, ඇතුළු සෑම දිනාටමත් Lakshitha Karunarathna Mahatma, Diana Weerasinghe Mahatmiya, Dilsadi Kaveesha Diyaniya, Lakshika Mahi Diyaniya, Yasiru Induwara Putanuwan ඇතුළු සහ සම්බන්ධ වන ඔබ සෑම දිනාටමත් සියලු නිදුක් නිරෝගී භාවයේ ආරක්ෂාව සියලු කරදර බාධක දුරු වෙලා සැලසේවා කියන අදිෂ්ඨානය ඇති කරගෙන අපි හැම දෙනා එකට ගාථාවන් කියමින් තුනුරුවන් වන්දනා කරමු. Let us pay our homage to the blessed one, Dhamma, the teaching and the Sangha. On this full moon day, may these blessings bring you good health and protection, progress and happiness from all around. Bearing those in our heart, let us pay our homage together. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava araham samma sambuddho vijjācarana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sārati sattā deva manussanam Buddho bhagavati Buddhaṃ jīvitaṃ yāva nibbānaṃ saranaṃ gacchāmi swākkhato bhagavatā Dhammo sanditthiko akāliko ehi passiko opanayiko pañcattam veditambo viññohiti Dhammaṃ jīvitaṃ yāva nibbānaṃ saranaṃ gacchāmi Supatipanno bhagavato sāvaka saṅgho Ujjupatipanno bhagavato sāvaka saṅgho Ñāya patipanno bhagavato sāvaka saṅgho Sāmīci patipanno bhagavato sāvaka saṅgho Yatidaṃ cattārī purisa yugāni atta purisa puggala Esa bhagavato sāvaka saṅgho Āhuneyo pāhuneyo dakkineyo anjali karaniyo Anuttaraṃ puññakketaṃ lokassāti Sangham jīvitaṃ yāva nibbānaṃ saranaṃ gacchāmi Vandāmi cētiyaṃ sabbam sabbatānesu patentitam Sāririka dhātu mahābodhiṃ buddharūpaṃ sakalam sadā Yassa mūle nisinnova sambhāri vijayaṃ patto sabbam yutaṃ sattā vandetam bodhipādakam ime ete mahābodhi lokanātena pūjitā aham pite namassāmi bodhirājā namantute kanasārappaditena dīpena tamadansinā tilokadīpaṃ sambuddhaṃ pūjayāmi tamonudam ganda sambhāra yuttena dupena sugandhi
වන්දිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජාවාදන මුත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනිං දස්ස සිරිපාද සරෝරුවේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං පුප්පං මිලායාති යතයි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශගාවං සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීය මේතං භගවා ආතුත්තම අදිවාසේතුනෝ භන්තේ ගිලාන පංචයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතුත්තම අදිවාසේතුනෝ භන්තේ සම්බං සන්දාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතුත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි බන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පන්තියා ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති ධම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු නාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු නාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු නාතයෝ සාදු 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 මේ වෙලාවේදී අපි ටික වෙලාවක් සිංහල ධර්මානුශාසනාවක් ශ්‍රවණය කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට තිබෙනවා ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම, පිරිත් ශ්‍රවණය කිරීම, ධර්මය මෙනෙහි කිරීම, ධර්මානුස්සති භාවනා කිරීම නිතර නිතර අපි ඒ දේවල් වල යෙදෙනවා නම් අපේ නිතර සිතේ පවතින කෙලෙස් දුක් පීඩාවන් ඒ වගේම අනතුරුදායක සිතිවිලි තරහ වෛර කෝධ ඒවා හරියට හදවත ගිනි ගන්න දේවල් වගේ නිකන් හිතන්න ඔබගේ ගෙදර තියෙන ගින්දර ටිකක් වැටිලා කාපට් එකක ඇවුරුනොත් මුළු ගේම ගිනි අර ගන්නවා විතරක් නෙමෙයි ගෙදර තියෙන වටිනා දේවලුත් විනාශ වෙලා ඔබට අහිමි වෙනවා. ඒ වගේ තමයි හිතෙත් හිත කියන මේ තැන ගින්දරට වඩා භයානක සිතුවිලි තියෙනවා.
ඒවා අපි නිකන් මොනවත් හොඳ දේවල් නොකරනකොට ඒවා හිතේ නිතර නිතර ක්‍රියාත්මක වෙලා අපිට තරහ යන එක, අපිට වෛර ඇති වෙන එක, අපි දරුණු වෙන එක, අපේ ජීවිතේම විනාශ වෙන දේවල් තමයි, අපේ පසුබෑමකට හේතු වන දේවල් තමයි සිතේ නිතර නිතර පවතින්නේ. එනිසා ඔබ නිතර බණ අහනවා නම්, තුනුරුවන් වන්දනා කරනවා නම්, අඩුම වශයෙන් විනාඩි කිහිපයක් හරි බුදුන් වඳිනවා නම්, ඒ මොහොත තුල අපි අර හිතේ ස්වභාවිකව හටගන්න කරදරකාරී නිරෝගීකමට බලපාන ආරක්ෂාව නැති කරන දේවල් වලින් අත මිදලා අපිට පුදුම ශාන්තියක් සැපතක් ළඟා කරගන්න පුළුවන්. පහුගිය දවස්වල ඊයේ රාත්‍රියේ සුදු මහත්තයෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා මට හාමුදුරුවනේ තුනුරුවන් සරණ ගිහින් හොඳට දිනපතාම විනාඩි කිහිපයක් හරි බුදුදහම පුහුණු වෙන්න ඕනේ කියලා. එතුමා කියනවා මම නිකන් ඉන්නකොට මගේ හිතට ඇතිවෙන කුණු කන්දල් හින්දා මගේ ජීවිතෙත් අවුල් වෙලා, මට ලස් මිතුරන් නැති වෙලා, මට සැනසීමක් නැහැ, මට පීස් කියන එක, සැනසීම කියන එක හුඟ දවසකින් මගේ ජීවිතේ දැනුනේ නැහැ කියලා. පන්සලට ආපු දවස්වල කිහිප දවසක්ම ඒ සැනසෙල්ල සතුට දැනුණා. මට දැන් ඒක නැවත මගේ ජීවිතේ හොයා ගන්නට ඕනේ කියලා සිහිපත් කළා. ඉතින් ඒ අනුව අපි දන්නවා මේ දේවල් තුලින් අපිට මොනතරම් සැනසෙල්ලක් ලැබෙනවද කියලා. අන්න ඒ නිසා තමයි අදත් ඔබ ඕනෑ කමින් මේ පින්කමට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ වෙලාවේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අද දවසට નિયમિત සිංහල ධර්මානුශාසනාව ආරම්භ කරන්නටයි. අද දවසේ මේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ දර්ශන මහත්මයා, හර්ෂණී වීරසිංහ නෝනා මහත්මිය, එවාගේම ස්ටේෂා දියණිය, සෙනන් පුතණුවන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා විසින්, විශේෂයෙන්ම ලක්ෂිත කරුණාරත්න මහත්මයා ඇතුළු ඩියානා වීරසිංහ මහත්මිය, දිල්සදි කවිෂා දියණිය, ලක්ෂිකා මහි දියණිය, යසිසිරු ඉන්දුවර පුතණුවන්, යසිරු ඉන්දුවර පුතණුවන්, නෙතු ආකර්ෂා දියණිය ඇතුළු ඒ පවුලේ සියලු දෙනාටම සිත ශාන්තිය ප්‍රාර්ථනා කරන්නට, නිරෝගී භාවය ආරක්ෂාව ප්‍රාර්ථනා කරන්නටයි අද දවසේ මේ උතුම් සිංහල ධර්මානුශාසනාව විශේෂයෙන් පුර 15ක් පොහොය දිනේ පැවැත්වෙන ධර්ම දාන පින්කමට දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්න. ඒ සෑම දිනාගෙම බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියන උසස් ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙන, හැම දිනාටම සිතක් ශාන්තියක්ම වේවා කියන ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙන අද දවසේ අපි තාම ගෞරවයෙන් මේ උතුම් සිංහල ධර්මානුශාසනාව, අද දවසට નિયમિત සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වන ලෙස ආරාධනා කර සිටිනවා. මාතර දික්වැල්ල වැවරු කන්නල බුදුරජ මහ විහාරස්ථානයේ විද්‍යාතුංග පිරිවෙනේ පරිවෙනාධිපති වශයෙන් කටයුතු කළ, ජර්මනියේ බර්ලින් බෞද්ධ විහාරයේ අනුශාසක වශයෙන් කටයුතු කරන අතිගෞරවනීය දික්වැල්ලේ සීල සුමන පඬිතුමන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ අවුරුදු 2කට අධික කාලයක් අප විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටිමින් මේ සෑම සෙනසුරාදාම පැවැත්වෙන දහම් වැඩසටහන් සඳහා අප්‍රමාණ දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. තව දින කිහිපයකින් ලබන සඳුදා, කියන්නේ දවස් 2කින් උන්වහන්සේ නැවත ලංකාවට වැඩම කරනු ලබනවා. ඉතින් අපි බොහොම කෘතවේදී සෑම සෙනසුරාදා දිනකම උන්වහන්සේ බොහොම උනන්දුවෙන් අපිට මේ ධර්මය දේශනා කරමින් ආශිර්වාද කරන්නට කටයුතු කළා. ඒ නිසා උන්වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී භාවයේ සැලසේවා. උන්වහන්සේගේ සියලු ශාසනික ජීවිත බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අපි හැම දිනම එකතුව ඊටාම ගෞරවයෙන් අපේ ගෞරවනීය පඬිතුමන් වහන්සේට අද දවසට નિયમિત සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වන ලෙස ඊටාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. කවුරුත් ආරාධනා කිරීමක් වශයෙන් සාදුකාරයක් පවත්වමින් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නේ. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ගෞරවනීය ආන්දරණ වහන්සේගෙන් අවසරයි. දූදරුවෙනි, දෙමාපියනි, අද
දුවපුර පසළොස්වක පොහොය දවස මේ වර්ෂයේ අවසාන පසළොස්වක පොහොය තමයි අදට ඉදලා තියෙන්නේ. මේ පොහොය දිනය ශාසනික වශයෙන් ඉතාම වැදගත් සිදුවීම් කීපයක්ම සිද්ධ වෙච්ච දිනය. ඒ දිනය නිමිති කරගෙන ඒ ශ්‍රී ලංකා වාසී බෞද්ධ ජනතාව අද දිනේ විවිධ පින්කම් වල යෙදුණා. ආමිස පූජා, ප්‍රතිපත්ති පූජා වශයෙන්. ඒ නිසා ඒ උඳුවප් පොහොය දිනේ වැදගත්කම අපි කෙටියෙන් සාකච්ඡා කරන්න, කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන් අද දවසේ තමයි ඒ සංඝමිත්තා මෙනින් වහන්සේ දඹදිව ජයශ්‍රී මහා බෝධින් වහන්සේගේ දක්ෂිණ ශාඛාව අරගෙන ඒ ශ්‍රී ලංකාවට වැඩම කළේ අද වගේ දවසක. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන්ගේ නිදහස ඇති වෙච්ච දිනේ හැටියටත් අද දිනේ අපට සිහිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුලා දේවිය ඇතුළු 500ක් කාන්තාවන් පැවිදි බිමට ඇතුළත් වුණේ. ඒ වගේම කාන්තා පැවිද්ද භික්ෂුණී ශාසනය ආරම්භ වුණේ අද වගේ දවසක. ඒ වගේම සිරිපා වන්දනාවේ ආරම්භයත් සිද්ධ වෙන්නේ අද වගේ උඳුවප් පසළොස්වක පොහොය දවසක. මෙන්න මේ කරුණු අතුරෙන් ඒ ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ වැඩම කිරීම පිළිබඳව අපි විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නට කැමතියි. ඒ දඹදිව ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ ශාඛාව ඒ සංඝමිත්තා රහත් මෙහෙණින් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරපු මේ උඳුවප් පොහොය දිනය තුලම තමයි අනුලා දේවිය ඇතුළු 500ක් කාන්තාවෝ ඒ පැවිදි වීමටපත් උනේ. නැත්නම් කාන්තා පැවිද්ද ආරම්භ වුණේ අද වගේ දවසක. අපි දන්නවා මේ බුද්ධ ශාසනයේ භික්ෂුණී ශාසනයේ මුලින්ම මේ මහා ප්‍රජාපති ගෞතමිය ඇතුළු 500ක් කාන්තාවන් මේ ශාසනයට ඇතුළු වුණු ආකාරයටම ඒ භික්ෂුණී ශාසනය ආරම්භ වෙච්ච ආකාරයටම තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ අනුලා දේවිය ඇතුළු 500ක් කාන්තාවන් මේ භික්ෂුණී ශාසනයට ඇතුළු වුණු බව අපේ ඉතිහාස පොත්වල සඳහන් වෙනවා. අනුබුදු මිහිඳු මාහිමියන් මේ ලංකාවට වැඩම කරාට පස්සේ අනුලා දේවිය ඇතුළු 500ක් කාන්තාවෝ පැවිදි වෙන්නට මිහිඳු හාමුදුරන්ගෙන් අවසර ඉල්ලා හිටියා. ඒ කාන්තාවන් පැවිදි කරන්න විනයට අනුව තමන් වහන්සේට නොහැකි බව නැත්නම් මේ මිහිඳු හාමුදුරන්ට බැරි බව උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා. ඒ සඳහා තමන්ගේ නැගණිය ඒ සංඝමිත්තා තෙරණිය ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගත යුතුයි කියන එක තමයි මිහිඳු හාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශ කළේ. ඒකම ඒ ජයශ්‍රී මහා බෝධින් වහන්සේගේ දක්ෂිණ ශාඛාවත් වැඩමවාගෙන ආයුතු බවයි මිහිඳු හාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශ කළේ. අන්නේ ශාසනික වශයෙන් වැදගත් සිදුවීම මේ අවස්ථාවේදී මේ දිනේ නැත්නම් මේ උඳුවප් පොහොය දිනේ සිද්ධ වුණේ ඒ දෙවන පෑතිස්ස රජුගේ අනුශාසනාව නැත්නම් අනුදැනුම ඇතුවයි. ඒ දෙවන පෑතිස්ස රජු මිහිඳු හාමුදුරන්ගෙන් තවදුරටත් විමසා සිටියා. ජයශ්‍රී මහා බෝධින් වහන්සේගේ දක්ෂිණ ශාඛාවක් ශ්‍රී ලංකාවට වැඩම කරවන්නේ ඒ සංඝමිත්තා තෙරණියගේ ආගමනයත් කියන මේ කරුණු දෙක. නැත්නම් ඒක කොහොම වෙන්න ඕනද කියන එක තමයි මිහිඳු හාමුදුරන්ගෙන් ඒ දේවානම්පියතිස්ස රජු ප්‍රශ්න කළේ. ඒ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කළා මහරජතුමනි මේ කරුණු දෙකම මගේ ඉල්ලීමක්.
ඒ කියන්නේ මේ මීදුහාමුදුරන්ගේ ඉල්ලීමක් ඇටියට මේක ප්‍රකාශ වුණේ. මේ ගැන මගේ පියා ඒ ධර්මාශෝක රජුරවන්ට දන්වන්න ඕන. ඒ දූත පිරිසක් අදයටම මගේ පියාණන් මුණ ගැහෙන්නට ඒ දඹදිවට නැත්නම් ඉන්දියාවට යවන්නට ඕනේ, පිටත් කර යවන්නට ඕනේ කියන එක මීදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශ කළා. මගේ ඉල්ලීමක් කියලා පිය රජුරවන්ට කියන්න කියලා මීදුහාමුදුරුවෝ දේවානම්පියතිස්ස රජුරවන්ට විශේෂයෙන් ප්‍රකාශ කළා. ඒ දේවානම්පියතිස්ස රජුරෝ තමන්ගේ බෑණනුවන් වෙච්ච ඒ අරිට්ඨ කුමාරයෝ ඇතුළු දූත පිරිසක් පිටත් කර යවූ බවයි තමයි අපේ වංශ කතාවල සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ධර්මාශෝක රජුරෝ තමන්ගේ පුතණුවන් ඒ මිහිඳුමා හිමියන් නැත්නම් මිහිඳුහාමුදුරුවෝට ගරු කිරීමක් ඇටියට සංඝමිත්තා තෙරණියත් ඒ ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ ශාඛාවත් ශ්‍රී ලංකා දීපයට වැඩම කරන්නට කටයුතු සංවිධානය කළ බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ ශාඛාව ආයුධයක් භාවිතා කළා ලබා ගන්න එක අමාරු කටයුත්තක් බව දැනගත් රජුරෝ මේ ගැන මොග්ගලී පුත්තිස්ස මහරහතන් වහන්සේගෙන් විමසුවා ඒ සඳහා ගත යුතු පියවර මොකක්ද කියලා. මහරජතුමනි, මෙතනදී ආයුධයක් භාවිත කරන්නේ නැතුව ශාඛාව ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මොග්ගලී පුත්තිස්ස හාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශ කළේ. ඒ බුදුහාමුදුරන්ගේ අදිෂ්ඨානයන් අනුව ඒක සිදු වෙන බව තමයි උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ. මේ මොහොතේ ඔබ කරන්න ඕන ශ්‍රද්ධා සිතින් යුක්තව ඒ බෝසත්තුන්ට පුද පූජා පවත්වලා තෙලි තුඩකින් නැත්නම් පින්සලකින් ඉරක් අඳින්නටයි කියලා දැනුම් දුන්නා. අන්‍ය අවස්ථාවේදී ශාඛාව දක්ෂිණ ශාඛාවේ ශ්‍රී මහා බෝධියේ ශාඛාව ඉබේම සිදිලා නැත්නම් කැපිලා රන් කටාරම්ක පිහිට උනාය කියන එක තමයි අපේ වංශ කතාවල විස්තර කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක ආශ්චර්යයක්, පුදුමයක් ඇටියට විවිධ ප්‍රාත්‍යාහාරය පාලා ඒ බෝධි ශාඛාව රන් කටාරමේ පිහිටුණු බව තමයි ඉතිහාස පොත්වල දක්වලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ උත්තම ප්‍රාත්‍යාහාරයන් දැක්ක ධර්මාශෝක රජුරෝ ශ්‍රී මහා බෝධියට තම රාජ්‍යයෙන් ඒ පළමුව පූජා කරන කිවා කියලා සියලුම අභිෂේක ජලය ඒ බෝධින් වහන්සේට වත් කළා. මෙන්න මේ පුද පූජා උත්සව වලින් පස්සේ ඒ ධර්මාශෝක රජුරෝ ශ්‍රී මහා බෝධියේ දක්ෂිණ ශාඛාව සංඝමිත්තා තෙරණියට බාර කරලා තාම්‍ර ලිප්ත නැවුතොට තෙක් මග සැරසුවා කියන එකයි දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ බෝධින් වහන්සේගේ ආරක්ෂාව සඳහා විවිධ අවශේෂ කටයුතු සඳහා ඒ කුල 18ක ශිල්පීන් සමග ඒ තාම්‍ර ලිප්තෙන් නැවුනංගලා ලංකා භූමියට සැපත් වුණා කියන එක තමයි දැක්වෙන්නේ. අන්නේ පිරිස අරගෙන නැව නිරුපද්‍රිතව ශ්‍රී ලංකාවේ දඹකොළ පටුනට පැමිණලා තිබෙනවා. ඒ දඹකොළ පටුන නැත්නම් ජම්බුකෝල පට්ටන කියලා ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන ස්ථානයට ඒක දැනට හොයාගෙන තියෙන එක යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ උතුරු කෙළවරේ තියෙන ස්ථානයක් ඇටියට ඒ දඹකොළ පටුන. මෙන්න මේ ස්ථානයට තමයි ඒ ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ ශාඛාව රැගෙන ඒ සංඝමිත්තා මෙහෙණින් වහන්සේ වැඩම කළා තියෙන්නේ. මිහිඳුහාමුදුරුවෝ එවැගේම දෙවන පෑතිස්ස රජුරුවෝ ඒ ශ්‍රී මහා බෝධි ශාඛාව වගේ මේ රන් පාත්‍රය මහත් ගෞරවයෙන් පිළි අරගෙන අනුරාධපුරයට වැඩම කළා තියෙනවා.
ඒ මිහිඳු ආමඳුරන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඒ බෝධි ශාඛාව මහමෙවුනාවේ රෝපණය කළ බව තමයි ඒ මහා වංශය ආදී ඓතිහාසික වංශ කතාවල සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී ඒ බෝධින් වහන්සේ අසූරියනක් පමණ ආකාශයට පැන නැගිලා ෂඩ්වර්ණ රශ්මිමාලාවක් විහිදෙව්ව බවත් ඒ රශ්මිමාලාව ලංකාව පුරාම විහිදී ගිය බවත් ඒ වංශ කතාවල තවදුරටත් විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ බෝධින් වහන්සේගේ හටගත් අෂ්ටඵල රූහ බෝධින් වහන්සේලා දිවයිනේ විවිධ ස්ථානවල රෝපණය කළ බව ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ ශ්‍රී මහා බෝධි ශාඛාවෙන් තවත් ශාඛා 8ක් ඒවා ලංකාවේ විවිධ ස්ථානවල රෝපණය කළ තියෙනවා. ඒව තමයි අෂ්ටඵල රූහ බෝධීන් වහන්සේලා කියලා කියන්නේ. ඒ අෂ්ටඵල බෝධීන් වහන්සේලා රෝපණය කරපු ස්ථාන හැටියට ඒ උතුරේ දඹකොළ පටුන, ඒ වගේම තිවක්ක බමුණුගම, තූපාරාමය, ඒ වගේම කසුන්ගිරිය, පටමක චෛත්‍ය, සඳගිරිය, ඒ වගේම කතරගම ඇතුළු ස්ථාන 8ක් ගැන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ ශ්‍රී මහා බෝධිය වැඩම කරවපු මේ උඳුවප් පොහොය දිනේ සිදුවෙච්ච අනෙක් සුවිශේෂී සිද්ධිය හැටියට සඳහන් කරන්න පුළුවන් අනුලා දේවිය ඇතුළු කාන්තාවන් 500 දෙනෙක් මේ ශාසනයට ඇතුළත් වීම. සංඝමිත්තා තෙරණිය විශේෂයෙන් පැමුණේ මෙන්න මේ කටයුත්ත සඳහා. ඒ කියන්නේ භික්ෂුණී ශාසනය ආරම්භ කිරීම සඳහා තමයි සංඝමිත්තා මෙහෙණිය මේ ශ්‍රී ලංකාවට සැපත් වුණේ. ඒ වගේම ලංකාවේ ඉපදිච්ච කාන්තාවන් මුල්වරට පැවිද්ද ලබා ගැනීම ලංකා ශාසන ඉතිහාසයේ වැදගත් සිදුවීමක් ඇටියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. අන්නේ ස්වර්ණමය අවස්ථාව අයිති වුණේ මුලින්ම අනුලා දේවියට. මෙන්න මේ පිරිස විමානවත්තු, පේතවත්තු, ඒ වගේම සත්‍ය සංයුත්ත කියන මේ ධර්ම දේශනාවල් අහලා මාර්ගඵල පවා ලබා ගත්තයි කියන එක තමයි අපේ ඉතිහාස පොත්වල සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. කාන්තා නිදාස සීමා වෙලා තිබිච්ච යුගයක ඒ තත්වයෙන් මේ ශ්‍රී ලාංකික කාන්තා පරපුර මුදවා ගන්නට සංඝමිත්තා තෙරණිය ලක්දිව කාන්තාවන්ගේ ඒ විමුක්තිය උදෙසා කරපු මෙහෙවර ඊටමත් වටිනා අනබිබවනීය අවස්ථාවක් ඇටියට මේ උඳුවප් පොහොය දිනේදී අපට සිහිපත් කරන්න පුළුවන්. එතුමිය කාන්තා පරපුරට කරපු ඒ උදාර මෙහෙවර නිරන්තරයෙන්ම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කළ යුතු වෙනවා. මෙන්න මේ උඳුවප් පොහොය දිනය ඒ උත්තම නාමයට වඩාත් කෘතවේදීව මෙනෙහි කළ තමන්ගේ ජීවිතය ධර්මානුකූලව සකස් කරගන්නටයි අපි අධිෂ්ඨාන කරගත යුත්තේ. එතුමියට කරන්න ඕන ලොකුම පූජාව තමයි අන්නේ විදිහේ ප්‍රතිපත්ති ගරුත්වයෙන් යුක්තව අපි අපේ ජීවිත සකස් කර ගැනීම. ඒ නිසා උඳුවප් පොහොය දිනේ ආමිස පූජා, ප්‍රතිපත්ති පූජා වශයෙන් අපි ජීවිත ගෙවමින් අපි ඒ ආදර්ශය ලබා දෙන්නට කටයුතු කරන්නට ඕන. ඒ නිසා වර්ෂයක් ගෙවිලා නව වර්ෂයක් උදා වෙන මේ මොහොතේ හැම දිනාගේම සිතුම් පැතුම් බලාපොරොත්තු වන සඵල කරගන්නා වූ ඒ සෞභාග්‍යමත් වසරක් කර ගැනීමට මේ ලබන්නා වූ වර්ෂය හැම දිනාටම තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය, දිවි දේවතාවුන් වහන්සේලාගේ රැකවරණය ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ කෙටි අනුශාසනාව අවසන් කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සාදු සාදු සාදු. අද දවසට નિયમિત උඳුවප්පුර 15ක් පොහොය දිනය නිමිති කරගෙන
සිංහල ධර්මානුශාසනාව අප කෙරෙහි කරුණාවෙන් පවත්වනු ලැබුවේ මාතර දික්වැල්ල වැවුරු කන්නද බුදුරජ මහ විහාරස්ථානයේ විද්‍යාතුංග පිරිවෙනේ පරිවිනාධිපති වශයෙන් කටයුතු කළ බලින් බෞද්ධ විහාරයේ අනුශාසක වශයෙන් කටයුතු කරන අතිගෞරවනීය දික්වැල්ලේ සීල සුමන පඬිතු හාමුදුරන් වහන්සේ විශේෂයෙන් උන්වහන්සේ වසර 2කට ආසන්න කාලයක් අප විහාරස්ථානයේ රැඳී සිටමින් වැඩ වාසය කරමින් අප්‍රමාණ ශාසනික සේවාවක් මේ උතුම් ධර්ම දේශනා ආශිර්වාද පින්කම් ආදියට මහත් වූ දායකත්වයක් ලබා දෙනු ලැබුවා. ඉතින් උන්වහන්සේ ලබන සඳුදා දවස් 2කින් නැවත ලංකාවට වැඩම කරනවා. උන්වහන්සේට ඒ සියලු පින්වල ශක්තියෙන් නිදුක් නිරෝගී භාවය සැලසේවා, සියලුම බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනු ලබනවා. සාදු සාදු සාදු. වගේ මත් දවසේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කළ දර්ශන මහත්මයා, හර්ෂණී වීරසිංහ මහත්මිය, ස්තේෂා දියණිය, සෙනන් පුතණුවන් ඇතුළු පවුලේ සිල් දෙනාටමත්, ලක්ෂිත කරුණාරත්න මහත්මයා, ඒ වගේම ඩියානා වීරසිංහ මහත්මිය, දිල්සදී කවීෂා දියණිය, ලක්ෂිකා මහී දියණිය, යසිරු ඉන්දුවර පුතණුවන්, නෙතු ආකර්ෂා දියණිය ඇතුළු පවුලේ සෑම දෙනාටමත්, ධර්ම ශ්‍රවණයට සම්බන්ධ වුණු සෑම දෙනාටමත් සියලු ආරක්ෂාව නිරෝගී භාවය සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සෑම දෙනාටම සෙත් පතමින් අපි ටික වෙලාවක් සෙත් පිරිත් දේශනාව අද පොය දවසට නියමිත පොය වැඩසටහනේ සෙත් පිරිත් දේශනාව සිද්ධ කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. යානීධ භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි නිවන්තලින්කේ සබ්බේව භූතා සුමනා භවන්තු අතෝපි සංකච්ඡ සුනන්තු වාසිතං. තස්මාහි භූතානි සාමේත සම්බේ මෙන්තං කරෝත මානුසියා පජාය වාචරත්තෝච හරන්තියේ බලින් තස්මාහිනේ රංකත අම්පමන්තායං කිංචිවිත්තං ඉදවා පුරං හුරං වා සංඝේසු ආයං රතනම් පනීතං නනෝ සමං අත්ති තථාගතේන ඉදම්පි බුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සංජේන සුවන්ති හෝතෝ කයං විරාගං නමතං පනීතං යදං ජගා සංඛ්‍ය මුනි සමාහිතෝ නතේන ධම්මේන සමන්ති කිංචි දම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන රංචේන සුවන්ති හෝතෝ යේ පුංගලාට්ඨ සතං පසත්තා චත්තාරි ඒතානි යුගානි හොන්ති තේ දක්ඛිනේයා සුගතස්ස ශාවකායේතේ සුදින්නානි මහප්පරාණි ඉදංපි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සංජේන සුවන්ති හෝතෝ යේසුප්පයුත්තා මනසා දල්හේන නික්කාමිනෝ ගෝතම සාසනම්මි තේ පත්ති පත්තා අමතං
විගය්‍ය ලද්දා මුදා නිබ්බුතින් පුඤ්ජමානායි දම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතු යතින්ද කීලෝ පටවින් සිතෝසියා චතුම් විවාතේ බියසම්පතම්පියෝ තතුපමං සප්පුරිසං වදාමි යෝ අරිය සච්චානි අවෙච්ච පස්සති දම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතු අරිය සච්චානි විභාවයන්ති ගම්බීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කිංචාපිතේ හොන්ති බුසම්ප මන්තානතේ බවං මං ආදියන්ති දම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතෝ සහවස්ස දස්සන සම්පදාය තයස්සු ධම්මා ජයිතා භවಂತಿ සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතං ච සීලම්බතං වාපි යදන්ති කිංචේ චතුහ පායේ හිච විප්පමුන්තෝ චචාමිඨානානි අබම්බෝ කාතුම් ඉදංපි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතෝ කිංචාපිසෝ කම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසාවා අපම්බෝසෝ තස්ස පටිච්චාදාය අබම්බතාදින්ට පදස්ස උත්තා ඉදංපි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතෝ වනප්ප ගුම්බේ යතා පුස්සිතංගේ ගිම්මාන මාසේ පටමස්මින් තතූපමං ධම්ම වරං අදේසයි නිබ්බානගාමින් පරමන්නිතාය ඉදංපි බුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතෝ වරෝ වරඤ්ඤෝ වරදෝ වරහරෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදේසයි ඉදංපි බුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතෝ කීනං පුරාණං නවන්නත්ති සම්භවං විරත්ත චිත්තා ආයතිකේ බාස්මින් තේකීන බීජා විරුල්ලිච්ඡන්දා නිබ්බන්ති දීරා යතායම් පදීපෝ ඉදංපි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි අන්තලින්ගේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවන්ති හෝතෝ යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි අන්තලින්ගේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවන්ති හෝතෝ යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි අන්තලින්ගේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවන්ති හෝතෝ ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සම්පදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සම්බ රෝගෝ විනස්සතෝ ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං කරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අபிසමෙච්ච සක්කෝ උජුච සූජුච සුවචෝ චස්ස මුදුවනතිමානේ සන්තුස්සකෝච සුබරෝච අම්පගිච්චෝච සල්ල උපහුන්ති සන්තින්ද්‍ර
ශ්‍රියෝච නිපකෝච අපගම්බෝ ගම්බෝලේසු අනනුගෙන්දෝ නච කුද්දං සමාචරේ කිංචියේන විඤ්ඤූ පරේ උපවදෙය්‍යං සුඛිනෝ වා කේමිනෝ හොන්තු සම්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතන්තා යේකේ චිපාන භූතන්ති තසවාතාවරාවා අනවසසා දීගාවායේ මහන්තාවා මජ්ජිමා රස්ස කානුකතුලා දිට්ඨාවා ඒව අන්දිට්ඨා යේච දූරේ වසන්ති අවිදූරේ භූතාවා සම්භවේ සීවා සම්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතන්තා නපරෝ පරං නිකුම්බේත නාති මඤ්ඤේත අන්තචිනං කංචේ ව්‍යාරෝසනා පටිග සංඥා ඥාඤ්ඤමඤ්ඤස්ස දුක්ඛමිච්ඡය මාතා යතානියං පුත්තං ආයුසා ඒක බුද්ධ මනුරක්කේ එවං පි සම්බ භූතේසු මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං මෙත්තං ච සම්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං උද්දං අදෝච තිරියං ච අසම්බාධං අවේරං අසපත්තං තිට්ඨං චරං නිසින්නෝ වා සයානෝ වායවතං විගත මිද්දෝ ඒතං සතින් අදිත්තේය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉදමාවෝ දිට්ඨිංච අනුපගම්ම සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනේයගේ දං නයිජාතු ගම්බසෙයං පුනරේති ඒතේන සච්ච වඤ්ඤේන සොත්තිතේ හෝතු සම්බදා ඒතේන සච්ච වඤ්ඤේන සම්බ රෝගෝ විනාශතෝ ඒතේන සච්ච වඤ්ඤේන හෝතු තේ ජය මංගලං සිරිදිති මති තේජෝ ජය සිද්ධි මහින්දි මහා ගුණං අපරිමිත පුඤ්ඤාතිකාරස්ස සම්බන්තරාය නිවාරණ සමන්තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස වත්තිංස මහා පුරිස ලක්ඛනානුභාවේන අසීත්‍යානුභ්‍යංජන ලක්ඛනානුභාවේන අට්ඨුන්තර සත මංගල ලක්ඛනානුභාවේන චම්බන්න රංස්‍යානුභාවේන කේතුමාලානුභාවේන දස පාරමිතානුභාවේන දස උපපාරමිතානුභාවේන දස පරමත්ත පාරමිතානුභාවේන සීල සමාධි පඤ්ඤානුභාවේන බුද්ධානුභාවේන ධම්මානුභාවේන සංඝානුභාවේන තේජානුභාවේන ඉද්‍යානුභාවේන බලානුභාවේන නෙය්‍ය ධම්මානුභාවේන චතුරාසීති කන්දානුභාවේන නවලෝකොත්තර ධම්මානුභාවේන අට්ඨංගික මග්ගානුභාවේන අට්ඨ සමාපත්‍යානුභාවේන චල විඤ්ඤානුභාවේන මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛානුභාවේන සබ්බ පාරමිතානුභාවේන රතනත්ථය සරණානුභාවේන තුයිහං සම්බ රෝග ශෝක උපන්දව දුක්ඛ දෝමනස්සු පායාසා විනස්සන්තෝ සබ්බ සංකප්පා තුයිහං සමිඤ්ඤන්තු දීඝායුකෝ හෝතු සතවස්ස ජීවේන සමංගිකෝ හෝතු
Sabbada akasa pambata vana bhumi tataka Maha samudra arakaka devata sada tumme anurakkanto Sabba buddhanubhavena sabba dhammanubhavena sabba sanghanubhavena Buddha ratanan dhamma ratanan sangha ratanan tinnang ratananang anubhavena chaturasiti sahassa dhammaskandhanubhavena pitakattayanubhavena jinasavakanubhavena sambete roga sambete bhaya sambete antaraya sabbete upaddava sabbete dunnimitta sabbete avamangala vinassanto ආයු වණ්ඩකෝ ධන වණ්ඩකෝ සිරි වණ්ඩකෝ යස වණ්ඩකෝ බල වණ්ඩකෝ වන්න වණ්ඩකෝ සුඛ වණ්ඩකෝ තු සම්බදා දුක්ඛ රෝග භය වේරා ශෝකා සම්බේ වන්දවා අනේකාන්තරායාපි විනස්සන්තු ච තේජසා ජය සිද්ධි ධනං ලාභං සොත්ති භාග්‍යං සුකම්බලං සිරියායච වන්නෝච භෝගං බුද්ධිච යසවා සතවස්සාච ආයුච ජීව සිද්ධි භවන්තු තේ අන්දුන් නිමිත්තං අවමංගලංච යෝචාමනාපෝ සකුණස්ස සද්දෝ පාපං අවෝදුසු පිනන්නකන්තං බුද්ධානුභාවේන විනාශමෙන්තෝ යන්දුන් නිමිත්තං අවමංගලංච යෝචාමනාපෝ සකුණස්ස සද්දෝ පාපං අවෝදුසු පිනන්නකන්තං ධම්මානුභාවේන විනාශමෙන්තෝ යන්දුන් නිමිත්තං අවමංගලංච යෝචාමනාපෝ සකුණස්ස සද්දෝ පාපං අවෝදුසු පිනන්නකන්තං සංඝානුභාවේන විනාශමෙන්තෝ දුක්ඛප්පත්තාච නිදුක්ඛා භයප්පත්තාච නිබ්බයා සෝකප්පත්තාච නිස්සෝකා හොන්තු සම්බේ පිපානිනෝ සම්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා පච්චේකානංච යම්බලං අරහන්තානංච තේජේන රක්ඛං බන්දාමි සබ්බසෝ සම්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා පච්චේකානංච යම්බලං අරහන්තානංච තේජේන රක්ඛං බන්දාමි සබ්බසෝ සම්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා පච්චේකානංච යම්බලං අරහන්තානංච තේජේන රක්ඛං බන්දාමි සබ්බසෝ සම්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සම්බ රෝගෝ විනස්සතෝ මාතේ භවන් වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්කත්ත යක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සම්උපද්දවේ නක්කත්ත යක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සම්උපද්දවේ නක්කත්ත යක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සම්උපද්දවේ දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පත්ති හේතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝච රාජා භවතු
dhammiko sadhu sadhu sadhu. Now we are moving into our English Dhamma sermon. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to the Blessed One, supremely enlightened Lord Buddha. Today, Dhamma sermon is based on the significances of the Uduvap full moon Poya day. Uduvap is the Buddhist name for the month of December. Uduvap full moon Poya means the full moon Poya of the month of December. Every full moon day for the Buddhist tradition, we have very significant things happen. Therefore, in this full moon day, in the month of December, we call Uduvap full moon day, has also very important significant things happen in the Buddhist history. As it is the month of December, to the conventional world, this is the final month, final Poya, final full moon day. However, Buddhist calendar is slightly different. That is not the final full moon day for the Buddhist calendar. Buddhist calendar begins from the month of May, Vesak month. Therefore, those who have followed the Buddhist calendar, that is not the end of the year. However, most of us need to be conventional about the other practices of the world. So therefore, we regard this as the final full moon day for the 2021. This full moon day is highly significant for the womankind. And therefore, we can regard this as Buddhist Women's Day. Particularly the Sri Lankan women, because they received the most important gift of Dhamma to come into a full practice as nuns, bhikkhunis, women monastics, on this full moon day that initiated. I know even today some ladies gone into the monkhood because it is a significant day for them to remember and enter into a life like that. With the invitation of Arahat Mahinda Mahatera, Arahat Bhikkhuni Sanghamitta arrived to Sri Lanka to establish the Buddhist nuns order on this full moon day. Also, when she comes to Sri Lanka, together with her, Arahat Sanghamitta Mahateri brought a sacred sapling of Jayasri Mahabodhi to Sri Lanka. Another important significance of the full moon day of December is Sri Lankan queen called Anula and some other large number of women practice the teachings very sincerely and attain the first enlightenment stage called stream enterer, Sohan Pale. They sincerely want to become nuns, enter the monastics.
But Venerable Arahat Mahinda Thera could not initiate that. Therefore, Venerable Arahat Sanghamitta Theri was invited. As a result, on this full moon day, Queen Anula and other ladies were able to gain the monkhood, enter into the nuns order in Sri Lanka for the first time. Also, another significant thing, our Lord Buddha visited Sri Lanka a few times. One of those times, he went to Adam's Peak, we called as Sri Pada in Ratnapura. And there he put his footprint, and it is a very sacred thing. People annually spend 4 months because of the seasonal changes that you can't visit that place all throughout the year. However, this special spiritual homage and pilgrimage start from this full moon and last till the April, end of March full moon. For the homage pilgrimage begins from this Uduvap full moon Poya day. So likewise, there are few significances that today full moon day has significances. We all know, those who visit city called Anuradhapura in Sri Lanka, and a very sacred, very powerful blessing is there called Jayasri Maha Bodhi, sacred Bodhi tree. When Prince Siddhartha was born, from the very day, the sacred Bodhi tree in India also came up. And that was a significant miracle happens. From the day he was born, the sacred Bodhi tree in India also started to grow, appeared. So the age of the Buddha and age of the Jayasri Mahabodhi, original Sri Mahabodhi in India is the same, because that was born at the same day. Our Lord Buddha at the age of 29 left the house and spent 6 years in very strong spiritual practices. At the age of 35, he sat under that very tree called Bodhi tree and defeated all the powers of the Mara, all the powers of defilement, and attained the supreme enlightenment. And therefore this special tree became religiously blissful, significant for all of us. This is the oldest tree, recorded oldest tree in the world. That particular Bodhi tree developed a sapling and brought into Sri Lanka for veneration on this full moon day. When Anubuddhu we called, kind of very much similar to the Buddha, second Buddha alike, Arahat Mahinda Thera came to Sri Lanka and established the Dhamma. Then many people were able to attain the realization of spiritual development. And soon they started to see the depth and the importance of the Dhamma, blessings of the Dhamma, and they entered, most of them entered into the monk's order. However, there were a group of ladies who were really practicing very well and even attained the supreme enlightenment stages, wanted to enter, but as a male monk, Arahat Mahamahinda Thera can't give the ordination for the women according to the
Buddha's advice that should be given by another lady, nun, bhikkhuni. Therefore, Arahat Mahinda Thera explained this to the then king Devanampiyathissa, and Devanampiyathissa further advice from Arahat Mahinda Thera and said that we need to invite a bhikkhuni from India. And Sri Lanka was well respected because by that time king was Dharmasoka, and the king in Sri Lanka had a very close relationship. That is why King Dharmasoka sent his own son to Sri Lanka. And now, with the invitation from Sri Lanka, he decided to send his daughter, now a very senior enlightened monk nun called Arahat Sanghamitta Therani. And she came on this full moon day to Sri Lanka. You all know the Jetavana in Savatthi, we call Savat Nuwara. Our Lord Buddha stayed 24 years out of his 40 years of ministry. He was staying in that particular temple called Jetavana for 24 years. During that stay in that Jetavana in Savatthi, Savat Nuwara, many people, even from far away, from far distance, visit to the temple to see him. But most of the time, Buddha was so engaged and might have visited outside. So a lot of them could not see the Buddha when these people visit there. Like sometimes you will visit the temple, the Hamduro has gone to outside. But by that time they were not happy. So attendant to the Buddha called Ananda Hamduro explained this to the Buddha, and our Lord Buddha said, Venerable Ananda, take a sapling of the Jayasri Mahabodhi and plant right in front of the Jetavana, at the entrance of the Jetavana, so that when people visit in the absence of my presence in the temple, they can pay the same respect, gratitude, blessings to that Bodhi tree. So the Venerable Ananda planted the Bodhi tree there in the Jetavana. Even today you can go and see, and that is called Ananda Bodhi. When people visit Devuram Behera, Jetavana, when the Buddha was not there, they paid homage to this particular Bodhi tree with the same devotion that Buddha himself there. Then you can understand how significant this Bodhi Pooja, homage and respect to the Bodhi, is giving the same respect to the living Buddha. Also, this particular Bodhi tree was venerated by King Dharmasoka. He spent a lot of money, built 84,000 temples all around India. And he gave a very huge respect and always paid so much of respect to this Bodhi tree in India. So that was why it was a significant thing as a gift to send to Sri Lanka a sapling of it. When King Dharmasoka received the message that they need a bhikkhuni nun to establish the women's Buddhist nuns order, he thought, this is the great opportunity. I can send the sacred sapling of the Bodhi tree to Sri Lanka. And then on that day, when he was intending to do a special
pot, special bowl was prepared from gold, and that was ready to make it happen. When Buddha was at the passing away, when he was passing away, he made a special determination we call adhisthana. One of those special determinations to establish a sapling of the Bodhi tree and send into Sri Lanka. So this is also in line with Buddha's real aspiration at his last time. So we need to respect to what Buddha believes. So therefore, this is a very special thing for King Dharmasoka to send a sapling of the Bodhi tree to Sri Lanka. As you know, in addition to he built about 84,000 temples, he was not still a relative to the Buddha. To become a relative, you need to offer your own son or a daughter to become a monk. When he looked at Mahinda, one of his sons, he was very happy and he became a monk and later an enlightened monk. After that, his sister also wanted to follow the same steps, and King was so happy that he get the relationship to the Buddha very firmly. Therefore, Venerable Mahinda Thera became a disciple of Moggaliputta Tissa Maharahatan Vahanse, who was the head of the council, third Buddhist council, held to purify the teachings of the Buddha. The Venerable Sanghamitta Arahat Theri was ordained under the tutorship of Ayupali enlightened Thera Arahat Theraniya, and also Dhamma Pali Arahat Theraniya. They were the teachers to become a nun for Princess Sanghamitta, now known as Sanghamitta Therani. By became a nun at very young age, Sanghamitta became an fully enlightened bhikkhuni. Then she trained very well. She learned all the teachings. She spent with her teachers and became well qualified to teach others. So therefore, King and the Moggaliputta Tissa Arahat Thera were very happy that they will be able to send a very capable, very qualified bhikkhuni, a women nun, to establish the women's nuns order in Sri Lanka. So that happens on this full moon day. When she visited full moon day, Queen Anula and few others already enter into the first enlightenment stage, and they were able to get the monkhood and they became monks. So this special nun, Arahat Sanghamitta Theraniya, was spent a lot of time in Sri Lanka doing so much of good activities, helping the women to attain the supreme path of these teachings of the Buddha. When the King Devanampiya Tissa sent the message to India to send a nun, they wanted to offer the Bodhi tree. So this offering of the Bodhi tree, which took place on this full moon day,
is also amazing story. King Dharmasoka made a special delegation, special path from Palalup Nuwara to where this Bodhi tree was in Bodh Gaya. And he also prepared a golden bowl to put that Bodhi tree. So it was not just put a plant sapling and put into a vessel and send. That was very well prepared. And then king himself went into the Bodhi tree and cover all around Bodhi tree with very valuable golden curtains. Then he looked at the Bodhi tree. All the parts of the Bodhi tree were disappeared except the south side branch of the Bodhi tree. So when the king was looking very deeply at the Bodhi tree, every part was disappeared except one which was on the south side. Then king took a golden needle and then very subtly mark with a line that special branch which he can see. He could not see the other side because they all disappeared as a miracle. This was a special aspiration made by the Buddha at his passing away. Pirinivan Manchakedi Karapu Adishtanaya. And then this whole world, whole earth became trembled. It's like an earthquake, mini earthquake happens because of a blessing of that. And with the miraculous way that Bodhi tree, sapling of the Bodhi tree, sat on that golden bowl, and eventually the king paid respect for 7 days to this special Bodhi tree. And eventually, when the 7th day takes place, that was well rooted, very established, and then King Dharmasoka took this Bodhi tree to the ocean, to the sea, and put it in a very special ship with Teri Sanghamitta and other nuns to send into Sri Lanka. When he was put that time, he offered the whole kingdom of India out of respect 3 times. And it says during that journey of the ship to Sri Lanka, that was well respected and give the due respect by the divine beings and so many people. Even the King Devanampiyathissa of Sri Lanka went into the ocean and welcomed this Bodhi tree very respectfully by paying the homage and offering the land of Sri Lanka as an object of offering to the Bodhi tree. And eventually that was planted in Mahamevuna Uyana, park called Mahamevuna in Anuradhapura. So that was happened during this full moon day, in this full moon day. The lady who brought this special Bodhi tree called Sanghamitta Maharahat Teraniya passed away in the temple of Meheniwara called Hattalhaka Meheniwara after doing yeoman service to the mankind. So the final significant thing happens during many visits of the Lord Buddha. Lord Buddha put his footprint in the Adam's Peak we call Sri Pada, and that homage pilgrimage start for few months in Sri Lanka from this full moon day. So therefore,
Today is the Uduvap full moon day that has so many significances, particularly to understand the conventional year ends, but that is not the real Buddhist calendar, but that is the end of the year for many of us, and that is a significant full moon day. Also, it gives us the opportunity to reflect Buddha's aspiration at his last day to send the Bodhi tree and establish the nuns order in Sri Lanka. Even the original tree in India was destroyed by some invaders. Now, actually, the tree in Sri Lanka is the oldest, over 2,300 years old tree in Sri Lanka, in addition to the spiritual significances, and that was also environmentally very significant thing. So therefore, may those blessings be with you all on this full moon day in the month of December. May you all be well and happy. Sadhu, sadhu, sadhu. Today, the sponsorship of this special Dhamma Dana was taken by Mr. Darshana, Mr. Harshani Weerasinghe, Mrs. Harshani Weerasinghe, Stesha, daughter Stesha, son Shennon, and family. They particularly would like to wish all the protection and good health to Mr. Lakshitha Karunarathna. May he gain all the good health, protection, and happiness. Also, they would like to extend the blessings to Mrs. Diana Weerasinghe, daughter Dilsadi Kaveesha, daughter Lakshika Mahi, son Yasiru Induwara, daughter Nethu Akarsha, and family. May their aspirations be well and happy. May they all be well and happy. Sadhu, sadhu, sadhu. That is the end of our English Dhamma sermon. Now I will pass on the opportunity to our Rasikaya to go ahead with the children's Dhamma program. හැමදිනාටම තෙරුවන් සරණයි. Good evening, everyone. So this is a very special day today. It is the last day of the year for Dhamma school, and also last Poya day for the year, Uduvap Poya. So we heard all the significances of this Uduvap Poya that took place in the past. And Guru gave us a very detailed explanation about those significances. So I am going to highlight some of these details that Guru explained. So if we took this Bodhi tree that was gifted to Sri Lanka and brought over here to Sri Lanka by Sanghamitta. If you look at the history of Sri Lanka before arriving Buddhism to Sri Lanka, it was, the people were all over the place. They didn't know exactly what to do in order to develop their religious understanding, because there was no established religion at that time. So they were worshipping devas, gods, different types
of Yakasiva. So once this Bodhi tree was gifted to Sri Lanka and was planted in Anuradhapura, there was a big cultural development that happened because of that single event, and which is people started practicing this great religion, and they developed a Bodhi culture from that day onwards, which has developed into the other areas of the country as well. Even now, people worship this Bodhi tree. So you can see how powerful that event is for it to develop from that one single Bodhi tree. Now in Sri Lanka, if you go to any temple, you can find a Bodhi tree. And people have great respect to Bodhi trees. So it is vital for us to worship these Bodhi trees, as Hamdara said. When we worship the Bodhi tree, we worship the Buddha. So we worship and respect Buddha as well when we worship the Bodhi tree. So it is a very significant event, and rightly we are celebrating it today with all of you. And for Hamdara to give us all these details to our children and even the adults, I would pay all our gratitude on behalf of all the children and parents. May all these Dhamma blessings bring both Hamdara great happiness and great health. And also look Hamdara leaving this country, going back to Sri Lanka soon. So I would also wish Lakhamdara great health and happiness. And may these blessings help Hamdara to carry out all the future meritorious activities on behalf of the Buddhists in Sri Lanka as well as everywhere else. So we have asked you to identify Lakhandara. I would like to say Sinhala words to you as well, a few words to Hamdane Bohumat Ping Abitame Dhampasale Darwante Nesen Surabadana Dharmadane Obohanse Itamatma Umanave Itamatma Avankava Mahansula Mesil Kaditi Sidikeva Epin Balen Obohansete Bohansege ඉදිරි වැඩ කටයුතු කරගෙන ඉඳාශි සියලුම ශක්තිය බලය වීරිය හා වාසනාව ඔබ වහන්සේට වැඩි වැඩියෙන් ලැබෙන්න කියලා මා සියලුම දරුවන් වෙනුවෙන් දෙමව්පියන් වෙනුවෙන්
වහන්සේට දරුවන් සරණ කියලා ප්‍රාර්ථනා. Right. So let's get back to children's presentations. So we learned that there are few significances of this Uduvap Poya. And let's hear what made you interested in this Uduvap Poya. And let's hear about your understanding of the Poya. I would pass on to the first person, Chanedi, to start the presentations. Thank you. I would like to talk about the southern branch of Jayasri Mahabodhi sapling. At the invitation of King Devanampiyathissa, Sanghamitta Tiraniya and several members who had entered the Sasanaya brought a sapling from the Jayasri Mahabodhi into Sri Lanka via Dhamma port. Sanghamitta Tiraniya was the daughter of Emperor Ashoka and a sister of Mahinda Thero. The sapling was planted by King Devanampiyathissa in 288 BC at Mahameonawa Park in Anuradhapura, Sri Lanka. The sapling still grows healthily in Anuradhapura, Sri Lanka. However, this marks the oldest living planted tree in the world with known planting dates. This is the picture of the Sanghamitta Tiraniya, who is bringing Sri Mahabodhi sapling to Sri Lanka. Thank you for listening. Wishing you all a peaceful Undulap full moon Poya day. Thiruvan Saranai. Thank you, Chanudi Nangi. King Ashoka. King Ashoka was the third emperor of the Mauryan family. He was the son of Vidusara. His children were Mahinda and Sanghamitta. King Ashoka promoted Buddhist expansion by sending monks to surrounding territories to share the teaching of the Buddha. A wave of conversion began and Buddhist spread not only through India but also internationally. Emperor Ashoka ruled for an estimated 40 years, and after his death, the Mauryan family lasted just 50 more years. His twin children, Mahinda and Sanghamitta, went to Sri Lanka and converted the king Devanampiyathissa and the king to Buddhism. Now my sister is going to show a picture of the full moon Poya day. Thank you for listening. Karon Saranai. Thank you for giving me a chance to question about the Uduvap Poya Day. The month of December is very important as several religious events occur. The Poya cult in this month is Uduvap. The Uduvap Poya Day is considered by Sri Lankan Buddhists to be a special significance because it's introduced by Bhikkhuni Sasanaya. After our half-Hindu Himi introduced Buddhism officially to Sri Lanka, King Devanampiyathissa requested send someone to establish
the Bhikkhuni Sasana from the Emperor Ashoka. On the request, he sent his daughter Sanghamitta to establish to Bhikkhuni Sasana in Sri Lanka. Same time, he had the branch boy tree from the Jaya Sri Mahabodhi, which Lord Buddha attained enlightenment under it at Buddha Gaya. The pharaoh landed to Sri Lanka and the Bodhi was planted in Mahamuna garden at Uduvap pool with highly sponsored by a King Devane Piyafista. After the pharaoh Sanghamitta established with enrolled the queen Undulation, who was the sister-in-law of king and the other 500 ladies. So Uduvap Poya Day is a very remarkable day for all the Buddhists in Sri Lanka. Thank you very much, so nice. Hello everyone, today I'm going to talk about the significance of Uduvap Poya. Uduvap Poya is the last Poya as per the Western calendar and it falls in December. This Poya celebrates the arriving of the sapling of the Bodhi tree which gave shelter to Lord Buddha at his final stage of the enlightenment. Emperor Ashoka's daughter, Sanghamitta brought this sapling to Sri Lanka. King Devane planted this sacred sapling in Mahamuna Park in Anuradhapura. Even today, devotees visit this place to pay homage to the Bodhi tree on Uduvap Poya. Thank you for listening, everyone. Uduvap Uduvap full moon Poya Day. In the month of December celebrates the coming of the bird tree sapling. Buddhist Dharaniya Sanghamitta brought this sapling to Sri Lanka all the way from India. Sanghamitta Dharaniya was the daughter of King Ashoka and the sister of Arahat who Possum to Sri Lanka on Poya Day. The arrival of the great Arahat Sanghamitta to Sri Lanka took place on Uduvap Poya Day. He brought with her sapling of a Poya tree from Buddha Gaya, where Buddha attained enlightenment. The Poya sapling was brought to Sri Lanka in a golden bowl, and thereafter planted in her garden and Do you know, Namgi, another important thing of Uduvap Poya Day? It is also recorded that during the Lord Buddha's lifetime, he visited Sri Lanka, and one of these visits placed his footprints on top of the mountain known as Siripada. This was on the invitation of Lord Sumanasambhu. From then on, the Siripada pilgrimage became an integral part of every Buddhist spiritual journey, to be embarked on at least once in a lifetime. The pilgrim season to Siripada traditionally starts on the full moon of Untitled and ends on the full moon of April. Teruan Saranai. Thank you, Sarah and Sarah.
Undulap Poya is the last full moon Poya day of the year and commemorates the arrival of Sanghamitta in Sri Lanka with a bull sapling from the sacred Yasiru Mahabodhi in India during the month of Uduvap. Sanghamitta was accompanied on this voyage of utmost importance by several members of the royal family who had entered the Sassanaya. The contingent landed in Patana port in Jaffna on an Undulap Poya day during the reign of King Devanampiya. Sanghamitta was the daughter of Emperor Ashoka and the sister of Arahat Mahinda, who brought Buddhism to Sri Lanka on Poson Poya Day. After landing here and delivering the precious gift, she was responsible for establishing the Bikini Sasana during the month of Uduvap. The sacred bow sapling was brought to Sri Lanka in a golden bowl and thereafter planted in the Mahimehuna garden in Anuradhapura. The bow saplings that emerged from this tree were taken to other parts of the island to spread the Buddhist philosophy and culture. Thank you for listening, Taran Saranai. Thank you, Seth Manli. Today we are going to sing a few verses that tells all about what happened on Uduvap Poya Day. Damsoli rindu diya Sanghamitta Narapati dalagehi padis raju devani Unduvap Poya da Bodhi gena atini Pinbar duminda gamane sidu kereni Sirilaka katunda yadaya laba sasune Atikala meheni sasune dasa atadilune In anula bisauha pirisata in porane Unduvap Poya davasedi kahavata labune Samanala kanda mudunata siri panandune E anuhasin sirila bima upakerune Siripa karuna sambuddhu gunavarune Unduvap Poya davase sita mula birune. We hope you have enjoyed our poems on Unduvap Full Moon Poya Day. Thank you for listening. Teruvan Saranai. Thank you, Avishiyaki and Hasanduaya. One significant event that happened on the full moon Undulap Poya Day was the transferring of the Bodhi from India to Sri Lanka. Sanghamitta was the daughter of Emperor Ashoka and the sister of Arahat Mahinda, who brought Buddhism to Sri Lanka. She was accompanied on this journey by several members of the royal family who had already joined the Bhikkhuni Sasana. They came to a port in Jaffna on Undulap Poya during the reign of King Devanampiya. She transferred the Bodhi via the sea using a golden bowl to carry it. The sacred Bodhi sapling was brought to Sri Lanka in a golden bowl, and after that it was planted in the Mahimehuna garden in Anuradhapura.
The ball saplings that grew from this tree were taken to other parts of the island to spread the Buddhist culture. Thank you for listening. Terawan Saranai. The month of December is very significant as several religious events occur in this month. According to Buddhist history, introduction of Bhikkhuni Sasana took place on Uduvap full moon Poya day, which is commemorated in December. After Arahat Mahinda introduced Buddhism officially to Sri Lanka, the lives of the Sri Lankan people were dramatically changed. It gave a defined way of life within philosophical life. According to a request made by King Devanampiyatis's sister-in-law, Queen Anula, to enter the Bhikkhuni Sasana, King Devanampiyatis sought the help of Emperor Ashoka. On the request, Emperor Ashoka helped Sri Lanka by dispatching the Teri Sanghamitta to Sri Lanka. The sacred bow sapling was brought with her coming to Sri Lanka. The bow sapling, which was from Sri Mahabodhi at Bodhi Gaya, planted in Mahamevna Gardens at Anuradhapura amidst much ceremony. The sacred bow tree is not just a tree. The word bow is terminology derived from the Pali word Bodhi, signifying holiness. And because it was under a Bodhi tree that Gautama Buddha attained the supreme enlightenment, the Bodhi tree belongs to the genus fig of the botanical family Moraceae. The religious and cultural value of bringing bow sapling in this evolution of the customary tradition centering the bow tree worship. Later, it became customary for every vihara to have bodhi. It is considered as a duty of bhikkhu to perceive and look after the bodhi with tender care. Teruvan Saran. Okay, thank you very much, everyone, for your contribution to today's program. And this is, as I told you earlier, this is the last day in Dhamma school for this year. And we will be meeting in 2022. How far is it from today? 2022. Not too far, is it? Just a few days. 2 weeks. So next week, we can have a nice rest Saturday. Because there will be no program next week. The week after, the 1st of January 2022, we'll be doing a special program to give all of you blessings, to look forward to the new year and do well. So I would invite all of you to participate in that program, please. Okay. Any questions? Any comments? Anything that you want to say, because it is the last day of the year? Senate. I have a question about when they take the board tree from India to Sri Lanka. My mom said while they were taking the ship to Sri Lanka, there were like snake people that took the Bodhi tree to their world. Why did they do that? Oh. So anyone knows the answer? Assumption. Any idea? Okay, with them. Because you know, it said in some articles, it always says that the Bodhi tree was spread to parts of the country to spread the Buddhism. So if the snake people brought it to their world, so they could spread Buddhism around to their world. That's what I think. Okay. Any other idea?
it could also be when the Bodhi tree was gifted to Sri Lanka, the people who were there was snake people. Yeah. Nagaloka, we call it. Okay, we'll find out about it. I want you to research that during your holidays. That's a good question. And find actually what happened. Anyone else want to say anything? Thank you, Shennon. Last day of the year. Okay, so if you don't have anything to say, that's fine. Let's move on to our next item, which is meditation. I would kindly pass it to Padma for that. Thank you, Padma. Thank you, Rasika. Good evening, everyone. Good I evening. can't. Sorry. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. How are you? I want to hear a few more voices, please. Good evening. Thank you, thank you. Have you all heard last time what we did for the meditation? Yes? Senut and Sarah, what we did you hear? Your mic is muted. Yeah, What we have done? we did meditation. You heard them. Some of them said you did not hear because it was distracting. That is why I was asking. Sindhu, did you hear? We meditated on the qualities of the Lord Buddha. Yeah, you all heard them very well, right? Very good. Okay. So Seth, did you hear? Without any disturbances? Yes, I can hear. You heard last week. Last week, I don't think I was there. Okay. Okay. Thank you very much for everybody answering. We will sit in a comfortable posture and we will do few minutes meditation for the day. Yeah? Sit in a comfortable posture. You can close your eyes gently. Take few deep breaths to relax yourself. Pay your attention very closely to your posture of sitting. Head to toe.
toe to head. If you are paying close attention, your body will be automatically straight. Breathe in slowly. Breathe out slowly. Breathing in. Slowly. Breathing out slowly. Experience your body is relaxed. Your mind is relaxed. Determined to keep this serenity, balance, till we finish our meditation. We will do the meditation on qualities of the Arahat, no defilements, purest mind. Do not do any wrongdoing. Even in secret. Worthy of respect. Samma Sambuddho. Understand the Four Noble Truths. By himself.
and make others realize Him. Vijja Charana Sampanna, endowed with knowledge, and excellent conduct. Sugata, calm, peaceful, and accomplish the journey of life aspirations. Lokavidu, knower of the all worldly systems. Anuttara Purisa Dhamma Sarathi, capable to training, helping to be better. Any difficult human being, Satta Deva Manusana, a teacher to both humans and divines. Buddho,
fully enlightened, one who knows anything and everything. Fully blossomed mind like a lotus. Bhagavati. Blessed one. Luckiest one. As he has greed, hatred, and delusion is fully eliminated from the mind. I will leave you 2 minutes. Whatever you can remember, recite in your head. I also determine, try to cultivate at least few qualities of the from today onwards.
The power of these qualities of Buddha, may I be well. May I be happy. May I be peaceful. With the power of these qualities of Buddha, may all beings be well. May all beings be happy. May all beings be peaceful. Finish our session today. Gently open your eyes. Bring your palms gently together, close to your heart. And say 3 times sadhu, sadhu, sadhu. Can somebody say sadhu, please? Loud, out loud. Virul, please. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you. Thank you, Padma, for that meditation session. Thank you, Thank you. Chinna, for doing your best for the meditation. It's a great meditation, thinking about Buddha's qualities. So I'm reminding you again, this is the last day of the year in Dhamma school. I know you are in a different mood
these days because of the school holidays. I'm asking kindly for all of you to say one thing before you say goodbye. And I'll help you in this way. What is the first lesson that comes to your mind when you think about Dhamma school that you learned in the past? We learned loads of lessons in the past. What is the very first lesson that comes to you when you think about Dhamma school? Yes, I learned that. That's a great quality. What is it? And we'll go around the room. And Alhamdulillah would love to hear from you. You learned these things and you're practicing these qualities in your day-to-day life. So I want you to take a minute, think about these lessons that you learned in the past and give Alhamdulillah gratitude that comes from the bottom of your heart. Does that make sense to everyone? Okay, so let us start. I'll go with the oldest child, I would think. Will, if you could start, please. The one quality I learned from the hand parcel is how to manage my anger. It helped me a lot, especially now since I'm broken with my collarbone. I learned how to like be calm and like manage my anger with it. Because like the first few days, I was really mad and upset about it, but like now I'm a bit calm about it thanks to the hand parcel. That's great, Viral. Thank you very much. That's really good. Let's go to Avish and Hassan next. One thing I learned was about the tree with Sila, Samadhi, Prajna and Shraddha, and it's really helpful because it applies to life as well. How if you have the knowledge, you can cultivate your rewards. Yeah, reap your rewards. When I think of a lesson, the first thing that comes into my mind is the Mahamangala Sutra, because it teaches us a lot about the good things of life. Thank you, Hassan. Shennon, sir? I learned how to concentrate while meditating because I always get like distracted a lot. So now I know how to concentrate while meditating. Well done. Sarah, anything from you? He said no. I will give you another minute to think about it. I really need to hear something from you as well. Let's go to Vidya and Vidya next. The first thing I learned in Dhamma school, so are you talking about like the first ever thing? No, anything that you learned that first comes to your mind. Oh, right, okay. Yeah. To take care of your parents. So that's the first thing that comes to my mind, because your parents are the ones who created you, so you should be grateful for that, and you should be grateful that you're alive. So, yeah. Thank you, Vidya. That's the same thing that first comes to my mind, because parents are very important. Good. Yeah. Thank you. Right. So let's go to Manaka. The first thing that I learned from Dhamma school was that
we should pay gratitude to those who help us, like parents, teachers, monks, and friends, and all of our family. And I also learned how to concentrate by doing these meditation exercises. Thank you, Manu. Seth. One of my favorite things that I've learned in Dhamma school was Asla Poya. I think it was festival that takes place in July on a full moon. I really enjoyed learning about that, and also I like Viral. I think he said wait, no, not Viral. I think respecting my family. I think because just to respect people, and I appreciate them a lot. So parents is a good example because they bring you up like a flower, and they treat you really nicely. So you need to appreciate that and look after them. Thank you. Really good. Right. Let's go to Sabir next. I remember that the 5 precepts have helped me to get good qualities in my life. Good, Sabir. Thank you. Chanadi, please. I learned to be calm because if I didn't join in the Dhamma school, I wouldn't be calm. I learned to be calm by doing meditation, and also I learned how to care my parents, because your parents brought you up and they fed you and did everything, so you need to appreciate that. Really good, Chanadi. Thank you very much. Sarah. I learned to be calm, and I learned about Uduvap full moon Poya day. Good. Thank you. See, you have learned something, haven't you? You learned something. You learned every day. A great lesson from Hamguru. I want you to keep them in mind and practice. Yes? Yeah. Okay, Rayon, please. Rayon. I learned about our parents, grandparents, and our siblings. They teach us great respect, and they always care of us. When they care of us, we also care of them. And number 2 is you have to respect, become, and always follow the 8 noble truths. To follow the steps to be respect, kind, and treat them and respect other opinions. Okay. Just to correct something you said, Rayon, that's a great thought. It's 8 noble path, not 8 noble truth. Okay? What? I was the 4 noble. 4 noble truth. An 8-fold path. 8-fold path, yeah? Oh. Okay. Right. Has everyone spoken? Yes. Good. See that what was in your mind was really great. And we want to hear that every now and then. What do you think Hamguru is going to think? Hamguru will be grateful for you to say these things, because now we know that you have learned these great lessons and we feel really happy about it. Yes? And with that thought, Hamguru, I would kindly pass it back to you.
parents. Thank you very much, Rasikaya, for throughout the year, particularly in this year 2021, that you would not believe we started January and has come now into the end of December. The time has gone so quickly. We started this last year, online programs, and so it went during a very hard time, but still we continue now nearly more than 2 years, nearly 2 years. So this is a great length of learning, and you would not believe how much we have learned, so much. And you can see all the YouTube series of Saturday programs, and that's all there. It would be so nice when you grow up about 10-15 years later, you could see how you were doing the presentation, how you were talking, and all of these things. And it would be really great. So most of the time you listen, because we can't keep everyone mics open. But I'm very happy that Padma Nona and also Rasikaya get them all talk as well. And recall what you learn is very, very good. I know when you talk few minutes, you share your emotion, you share your feeling, it makes your head lighter. It makes you feel light. It makes you feel clear. It makes you feel courage. It makes you feel developed. You know, when you are not participating, we might have to push you a little bit, encourage you a little bit. You may feel a little bit annoyed, but we are doing it for your good. You know, if you do not learn from this platform, from the Dhamma school, one day you will learn from the society. If you do not learn from the society, you will be struggling a lot as well. So we want you to learn from home, learn from temple, learn from school, and do not show any mistakes or shortfalls in the society. That would be a mistake. When you have an opportunity to learn from the Dhamma school, learn from the home, don't ignore it. Take the full of it, pay full attention, so that you will never regret. You will be in a very, very win-win situation. So I am really ever so grateful for Rasikaya and also Padma Nona, particularly our parents, even though Vipuli Akka is behind all the time, putting messages and getting the groups organized, like list of people. And all the parents, without that, you would not be achieving this much. So much being achieved. I can't do it in single-handed. You know, I am also getting a lot of work, but without your support, without the Rasikaya, and that would not have been happen. So therefore, I am ever so grateful for those who organize, support, keep. Even I'm very behind. Rasikaya keep reminding Hamdurane, what is the Gatha? Are we doing the program? And therefore, I need few of those parents, because myself, Rasikaya, Padma Nona, few others may get not well, may have some change of circumstances. We need to carry this on for the children. And if we have more people come and help, then we would have more support, more strong strength. Therefore, eventually, we want you, when you grown up, don't get lost. You are coming and become teachers of the Dhamma school. You organize the Dhamma school for other children. So when you finish your studies, or even when you come into the university level or after university while working, volunteer,
2 hours per week for the temple, for the Dhamma school. That is a great blessing. So remember that very well. In some other religious organizations, we know they have youth groups. They are very active. They contribute a lot for their spiritual practice. So therefore, you have a lot of skill. You have technology skill. You have all the computer skills. You are far better than any of us. You know, you are a great resource that we might not have been used your resources. Also, you are not benefiting from the temple because you are not involved with the temple work. So the year has come to an end. It's very tough year, but you managed to stay with us, Dhamma school, and all the time, all this, I'm very proud. When particularly Rasikaya was asking to remember one thing at least what you learned. So you were coming up with beautiful things. So we are very happy that we know you are going away with lot of teaching, lot of practice. I'm so happy. And you are even staying little late now, 9 o'clock. So you are staying little late on Saturday evening. So you deserve a good break during this festive season because of the Christmas and everyone is there, but stay safe. What is it called? Omicron or what is it? Something like that is still around. So you got to be careful. All sort of things are going around, isn't it? Omicron, or I don't know what it is. So Delta or whatever it is. So it's very serious, very difficult time. So many people are going through a lot of difficulties. Everybody was blessing everyone, saying Merry Christmas and Happy New Year. That's wonderful to see. And so I'll see you 1st of January. So our next meditation blessing program is 1st of January. So we'll start with the New Year with blessings. And after that, we will be starting Rasikaya Dhamma School. After the 1st of January, it will be 8th of January. Oh, that's a good break for all of you. It's not the 8th, because on the 1st it's Friday. So then it would have to be the 9th, because 9th is Saturday. It's not the first is Saturday. No, the 1st is Friday. Yeah. Yeah. Right. Okay. Very good. Wait. Oh no, it is Saturday. It is Saturday, yeah. Yeah, 8th is Saturday. 1st is Saturday, 8th is Saturday, yes. So good, very happy that you all, I am very impressed that your presentation, your homework, you did very well. And you have great skills. So I'm very happy, as Rasika said, if you learn something, that is the joy, that is the gift we get. You know, there are a lot of people come to the temple, they are grown up, they can't continue their job because their head is going on all the time, angry, frustrated. I taught to them, you know, just contemplate some qualities of the Buddha. Contemplate some loving kindness. Listen to a Dhamma talk, at least half an hour a day. And they come back saying, that's magic, that's miracle. You know, they benefit a lot. Some people couldn't even continue their job. They were kind of became homeless because the family eventually kind of send them out of the house. We don't want anymore. After 10-15 years, they tried to work out, but we couldn't. And then they came and asked some help from the temple. This is what I taught them, you know, just to at least half an hour, listen to some Dhamma talk, at least few minutes, do some chanting, recollect the qualities of the Buddha. That dangerous mind has gone into a very, very meaningful mind. Unbelievable. So you might behave like that sometimes. You know, you might
feel like frustrated, by putting your feet on the floor and putting your head on the doors doesn't make any sense. You are making yourself another fool, another fool. And that's called stupid. It doesn't make any sense. What you need to do is to calm and purify and clear your mind by at least say Namo Tassa, at least say Itipiso Bhagava Arahan on your head. That will eliminate all the vicious energies, vicious cycles. Very, very powerful. Few minutes. Take a clear breath, breathe out, and reflect. I take the refuge in the Buddha, Dhamma, Sangha. May the Buddha, Dhamma, Sangha be my refuge. May no harm, difficulties come to me. May I be always well and happy as I am, my parents, my brothers and sisters, my family, my teachers, my neighbors, and everyone be well and happy. Those are even the science and neuroscience saying brings enormous power. Very powerful. So thank you very much for having what a wonderful day, such a wonderful way. And we wish you again and again all the best for the Christmas. I'm so grateful for all your contribution and support throughout the year. May you all be well, happy, and peaceful. We'll do a short chanting to finish our day. Sabbitiyo vivajjantu sabbha rogo vinassatu mate bhavat vantarayo sukhi digayuko bhava. Very, very good seasonal time. Merry Christmas and a very happy New Year. Teruvan Saranai. Merry Christmas and a Happy New Year, everybody. Thank you, Rasika Mama, Botam Duru, Auntie Padma for Dhamma School this year. Teruvan Saranai Hamdurine Padma, Auntie and Rasika Mama. Teruvan Saranai. Thank you, Rasika Mahi, Padma and then Andrew. Teruvan Saranai. Teruvan Saranai Hamdurine Rasika Mahi and Padma. Thank you, Andune and Rasika I, and have a Happy New Year and Merry Christmas. Teruvan Saranai Hamdurine Padma, Nanda, and Rasika Mama. Teruvan Saranai Hamdurine, Teruvan Saranai Padma, and Teruvan Saranai Padma. Go to the end of Dhamma school. Teruvan Saranai Hamdurine Padma Nanti and Papa. හොඳයි හැමදේම අපි නවතින්න යන තෙරුවන් Teruvan Saranai බොහොම පිං හොඳයි. Teruvan Saranai Rasika සුබරුත් උදක් වුණා. හෙට ටෝක් එකක් දීලා පුළුවන් සහභාගී එක හොඳයි ඉරිදා ඊට අතට මම වැඩද නෑ මට එන්න අපේ ඉඳලා නම් වෙන කලින්